Rafi sir, please, you can start. Assalamu alaikum and good evening, everyone. Hopefully, you have had a very wonderful day and still some enjoyable and informative events are coming on in this particular webinar that is going to be held from now on. So, first of all, I would like to welcome our esteemed guests, faculty members, and my dear students in this grand webinar on ELT situation in Bangladesh, challenges and future directions, organized by the Department of English, Northern University, Bangladesh. Firstly, I would like to introduce myself, your host for tonight, Mustafa Rafid. I am working as a lecturer in the Department of English, Northern University, Bangladesh. And throughout the session, I will be introducing our respective guests with you, and I hope tonight's webinar will be an enjoyable one. At the same time, it will be an insightful and informative one for our students and the faculty members alike. So, dear audience, you already know that the department has always focused on enhancing our students' creativity and the analytical skills concerning the study of language and literature as well. And since the day the department was founded, it has managed to produce some amazing scholars who are now glorifying the name of NUB, and they are working in different sectors of in our country, and at the same time they are doing it through the use of their language and the knowledge they gathered from the department as well. And from the beginning of our pandemic years, we already know that the department has organized some effective webinars for its students and faculty so that our learning and practicing skills remain well intact. As a consequence of that, tonight we will be getting another masterclass or webinar on the topic of ELT situation in Bangladesh. Now, in this session, we have our Honorable Pro Vice Chancellor, Professor Dr. Nazrul Islam, as the chief guest. And as the keynote speaker, we have the honor of having a nation-admired Professor A.M.M. Hanidur Rahman, former director, Institute of Modern Languages, University of Dhaka, and current and professor, Department of English, and Dean, Faculty of Humanities and Social Sciences, Daffodil International University. And he is also the advisor of the Daffodil Institute of Languages as well. And for this session chair, we have our respected and well-known Professor Dr. Anwarul Karim, Dean, Faculty of Humanities and Social Sciences, and at the same time, he is the Executive Director of the Bangabandhu Research Center, Northern University, Bangladesh. So as we are nearing our introductory part, I would ask Mohammad Joshimuddin, the Assistant Professor and Head, Department of English, to give his welcome speech to the audience. Thank you, and assalamu alaikum, and very good evening to all. It's my pleasure, and I'm really excited because today our topic is ELT situation in Bangladesh, challenges and future directions. And we have such a guest to whom actually it is needless to tell more, because he is known to all because of his huge career. And I would like to say that Professor Hanidur Rahman, he was my teacher in 2006 and 7 at Northern University, Bangladesh, while he was at Dhaka University. And after a long time, while Pro Vice Chancellor sir just gave the idea that we can invite Hanidur Rahman sir, I became excited that yes, after a long time, I can learn something else from my respected teacher. And we have such other guests like Professor Dr. Nazrul Islam, Pro Vice Chancellor, Northern University, Bangladesh. He is attending as a chief guest of this session. And Professor Dr. Anwarul Karim, he is my mentor. And also we know that he was a former Pro Vice Chancellor of Northern University, Bangladesh. Now he is the Dean, Faculty of Humanities and Social Science, and Executive Director of Bangabandhu Research Center. He was a former Vice Treasurer and Acting Vice Chancellor, Islamic University.
So just I would like to say that and such kinds of thing, and Professor Hanidur Rahman sir is known also as the founder of ELT in Bangladesh. We know that. So we are eagerly waiting to know actually what are the perspectives, what are the challenges in ELT. So I think I should not say much more, and I'm requesting Mustafa Rafiq sir, please you can give the floor to our guests. Thank you, everyone. Okay, thank you, sir. Now, before I give the floor to Rahman sir, I would like to say something about his career, though it is such a grand career that we cannot actually put it in words in just 1 or 2 minutes, but I will try to highlight some major events. So now our keynote speaker, Professor A.M.M. Hanidur Rahman, who is a notable and admired educationist in Bangladesh, is one of the most renowned person in the field of ELT and applied linguistics, as our welcome, as our head sir said, that he is one of the pioneering figures of ELT in Bangladesh. He completed his honors and masters from Rajshahi University, and he has a diploma in teaching English overseas from the University of Leeds School of Education, and also an MA in teaching English as a foreign language, University of Wales, Institute of Science and Technology, Cardiff. He started his career as a lecturer in AM Government College, Mymensingh, and Government BL College, Daulatpur, Khulna from 1970 to 1976. He joined Institute of Modern Language. He joined Dhaka University in 1979 and worked there till 2015. He was a supernumerary professor of English in the Institute of Modern Languages, Dhaka University, after his retirement for 2 years, and worked as an honorary professor of English in the same institute for till 2020. Now, our esteemed keynote speaker, has attended numerous workshops and seminars on ELT, presented papers home and abroad, contributed to the development of ELT in all levels of education in Bangladesh, while being involved in designing syllabus, textbook writing, training of teachers for NCTB and UGC as well. At the same time, he has published multiple numerous articles and books and chapters in national and international journals as well. Now, I would like to request Professor A.M.M. Hanidur Rahman sir to enlighten us about the present ELT situation in Bangladesh, its challenges and prospects. Thank you for your kind words. I feel very happy. Can you hear me? আমার কথা কি শোনা যাচ্ছে? Yes, sir, we can hear you. Okay, right. So I'm very happy to be here today because you see, I worked at Northern University for a long time when Professor Sadruddin Ahmed was the head of the department and Professor Muhammad Ali was the vice chancellor. And they were both my teachers at Rajshahi University. I'm also happy to note that Dr. Anwar Karim was my elder at Rajshahi University, and I had the pleasure of working with Professor Dr. Nazrul at State University. And I'm also very happy to note that Jashimuddin and some other teachers here were my students. So I'm very happy to be here this evening. So let me start my presentation. I have been involved in the teaching of English in Bangladesh for a long time. I should say since the 1980s. And I have observed the growth and development of English language teaching in our country. And we have been trying for a long time, but we have many problems, still many problems that we are facing, the challenges we're facing, and how we can overcome those challenges is what we would like to discuss today. And hopefully it will enlighten you all. And maybe in future, those people who are working in the field of English language teaching can work on them more and more, and will get better gradually. So let me try to share my screen, and if I can do it. Okay. Host disabled participant screen sharing. এখানে একটা প্রবলেম হচ্ছে আমাকে Sir, try now. ঠিক আছে, আবার ট্রাই করছি।
Right, maybe it will work now. Share. Is my screen visible now? Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay, thank you. Right, okay, right. So some of the things that I'm going to talk about, you are familiar with, but I want to focus on them because these are important for all of us, okay? So uh, let me see, all right. Okay, ELT in Bangladesh, challenges and future directions. That's the topic. And thing that we want to start with, the one familiar uh, proverb in our country, that when I think about the teaching of English in our country at different levels, আমার বাংলা একটা প্রবাদের কথা মনে পড়ে যায়, সর্বাঙ্গে ব্যথা ওষুধ দিব কোথা। So that's the right. So you can see the whole body aches where to apply medicine. Okay, let's see what are the problems are. Okay, so challenges. These are the challenges. I'll skip the definition. You all know what a challenge is. And challenges everywhere at the primary level, secondary level, higher secondary level, tertiary level. English is taught as a compulsory subject right from grade 1 up to university level. Still, we have problems. The students cannot speak fluently or correctly or write a good essay or assignment. We all have problems, okay? So we have to think about those things and possibly try to overcome the situation someday. So primary level, most of the students of primary schools suffer due to আচ্ছা আমি দেখি সাইডের স্ক্রিনটা কিভাবে আমি সরাবো আচ্ছা এটা মিনিমাইজ করা যায় না আচ্ছা ঠিক আছে ওকে জাস্ট আ মিনিট প্রবলেম হচ্ছে আমি এখনই আপনি কর্নারে যেটা আছে মিনিমাইজ করে দিলে এটা হয়ে যাবে হ্যাঁ মিনিমাইজ করে দিয়েছি এখন ক্যান ইউ সি মাই স্ক্রিন No. Yes, sir, we can see. Okay. Most of the students of primary school suffer due to lack of skilled and trained teachers, familiar with modern methods and approaches to teaching, and lack of adequate resources for teaching in the class. Thus, English language teaching at the primary level schools in Bangladesh is becoming a big challenge day by day. আমাদের অনেক শিক্ষকই এই বিষয়ে লেখা লিখেছেন এবং সেখান থেকে আমি কিছু কিছু তথ্য নিয়েছি। If you go to the net এবং তোমরা যদি সার্চ দাও তাহলে এই ধরনের অনেক আর্টিকেল দেখতে পাবে। Host of variables, primary level, lack of proficiency of teachers, unfavorable attitudes of students, their poor socioeconomic condition. 50% of teachers reported that they did not participate in any special training in ELT and perceived that the lack of training or syllabus might affect their teaching properly. Because they're not familiar with the curriculum or textbook and they did not have any training, much training, they'll just do what they can do. I mean, they're not pedagogically oriented, right? So these things result. Poor condition of rural schools. Okay, most of the schools in Bangladesh are in the rural areas, and the lack of skilled teachers, suitable materials, proper teaching methods, inadequacy of physical facilities. আমাদের গ্রামের স্কুলে তো নর্দার্ন ইউনিভার্সিটির মতো রুমে রুমে তো মাল্টিমিডিয়া বা ভিজুয়াল এইড নেই। The teachers in rural schools have to do their best with what they know, what they can do. Maybe only the textbook. 86% believe that English is hard or difficult. Students are কথা বলতে 5% do not get any interest in English. মানে ভালো শিখতে পারে না এজন্য কঠিন মনে হয়। 9% think that teachers do not make them understand clearly. As a result, they do not like to study English. তারা শিক্ষক তাকে বোঝাতে পারছে না এবং তার ইন্টারেস্ট হারিয়ে ফেলছে। Training of teachers of English, primary level কথা বলছি, এটা result of survey. 23% have had some kind of training. 77% did not have any training at all. At the secondary level, teachers are expected I think there is an internet issue, so I'm requesting you all to wait
Hopefully it will be overcome very soon. I may have disconnected, so I'm requesting you all to wait. যাচ্ছে না, শোনা যাচ্ছে না, শোনা যাচ্ছে না। You can't hear. স্যারের যে স্যার আচ্ছা ঠিক আছে, আনমিউট করলাম। আমি আবার প্রেজেন্টেশনে যাচ্ছি। Sorry about this. At the secondary level, teachers were expected to be more knowledgeable because of different projects that have been undertaken by the Bangladesh government with assistance from foreign governments, and most তো কিছু ট্রেনিং এর পরেও মানে যা ছিল প্রায় একই অবস্থা, প্রজেক্ট শেষ, প্রজেক্ট শেষ, আবার টিচারদেরও সব ভুলে যায়। Used in the class because textbook do not form part of the final examination. আর মজার ব্যাপার হচ্ছে আমরা খোঁজ দিয়ে দেখেছি অনেক গ্রামের স্কুলে বা অনেক জায়গায় টেক্সট বুক আর তেমন ব্যবহার হয় না, মোটামুটি ওই গাইড বুক দেখেই পড়ানো হয়। আমার কথা কি শুনতে পাচ্ছেন আপনারা? Can you hear Yes, me? sir. Okay, Yes, very Yes, good. sir. We can hear. Sir, your Sorry, screen is not sharing. স্ক্রিন শেয়ার হচ্ছে না। আচ্ছা, আমি আবার দেখছি কেন শেয়ার হচ্ছে না, আমি দেখছি। Just a moment. আবার দিতে হবে শেয়ার স্ক্রিন, রাইট? সরি, এখন দেখা যাচ্ছে তো? Yes, sir. ওকে, রাইট, ওকে। তো যেটা বলছিলাম যে অনেক অনেক স্কুলে আমি শুনেছি যে সেকেন্ডারি লেভেলে বা এটসেট্রা মূল বই আর পড়ানো হয় না, টিচার next. Okay, listening and speaking skills are not taught because they are not tested. মজার ব্যাপার হচ্ছে যে NCTB এবং মিনিস্ট্রি এডুকেশন CLT কমিউনিটি ল্যাঙ্গুয়েজ টিচিং কে প্রিন্সিপাল হিসেবে নিয়েছে এবং কারিকুলামে এবং টেক্সট বুকে এর স্থান রয়েছে। These have to be practiced because one of the two interactive participatory. এই প্রজেক্ট যখন
Okay, it seems Sir is facing some internet issues again, so we ask you to wait patiently for it to be solved. We will start from where he left off. Okay, sorry, joining within 10 seconds. Okay, he has just informed me. Sir, Can you hear me? Yes, sir. Huh? Now we can hear you. মুশকিল সরি অ্যাবাউট দ্য ট্রাবল। আচ্ছা ঠিক আছে, আমরা যেটা বলছিলাম যে লিসেনিং স্পিকিং এটা টিচ করা হয় না, যেহেতু টেস্ট করা হয় না। সো পিপল উই আর টিচিং টুয়ার্ডস দ্য টেস্ট, কারণ টেস্ট পরীক্ষা হচ্ছে ওই গ্রামার, রিডিং, রাইটিং বেসড। ওকে, রাইট। সো সুতরাং এই সমস্যাটা রয়ে গেছে, এটা দূর হয়নি। আমরা যতই আমরা ট্রেনিং দেই না কেন, এটা দূর হয়নি। ওকে, রাইট রাইট। আচ্ছা, লার্জ ক্লাসেস আরেকটা ফ্যাক্টর হচ্ছে লার্জ ক্লাস। আমরা জানি এসএসসি লেভেলে বা এইচএসসি লেভেলে the class can be, there can be as many as 200 students in a class. Large classes, difficult to maintain discipline, grammar translation used by teachers, sprinkling of CLT, মাঝে মাঝে CLT ট্রেনিং হয়েছে, একটু দেখা যায় যে ওনারা চেষ্টা করছেন, বেশি করে কোনো ভিজিটার আসলে। Teaching is exam oriented. This is the fact. Authorities want good exam results. Parents want good exam results. Okay, right. Right. Okay. Teachers get opportunities for training. অনেকগুলো ট্রেনিং প্রজেক্ট হয়েছে। এখন they have fairly good idea about CLT, but in practice they're not confident and they cannot implement it because of reasons, actual practical reasons in the classroom. Higher secondary level, shifting from grammar based to community approach, এটা একটা প্রবলেম সৃষ্টি করেছে। But টিচাররা they are not prepared for it. এখানে অতটা ট্রেনিং হয়নি। So হঠাৎ করে a new type of textbook, new type of curriculum introduce করার ফলে they feel that they cannot cope with it. Most teachers still follow the grammar translation method or the lecture method, prose বা poetry আছে. The shift from GTM to CLT occurred around the year 2001. Now it is a part of official government education policy. This is by no means unique in Bangladesh. It has happened in other Southeast Asian countries too. Okay, the community approach, the driving force within community approach is that you have to do communication and interaction in the classroom. Okay, but this has not taken place. You see, still it is mainly lecture based. Okay, but it was expected that this will bring change, but in reality it has not. And at this higher secondary level, there has not been much training like the secondary level. GTM substituted by CLT in 2001. যেটা ঘটেছে in the primary and secondary level, mismanagement of the change process is the prime cause of not getting expected CLT outcomes at HSC level or even SSC level. Proper change management principles were not followed when introducing CLT into the education system. Professor Nazrul Islam এটা খুব ভালো জানেন, উনি বিজনেস প্ল্যানিং সম্পর্কে অনেক অভিজ্ঞ। যখন চেঞ্জ ম্যানেজমেন্ট প্রসেসটা ঠিকমতো অ্যাডপ্ট করা হয় না, so any project can go wrong or may end in failure. আবার চলে গেছে নাকি, কি হলো? না স্যার, আমরা শুনতে পাচ্ছি স্যার। দেখতে পাচ্ছ? আচ্ছা, আবেদিন মজলিশন আক্তার 2009 contend that the use of CLT in Bangladesh is only written in the curriculum. No practical employment can be observed inside or outside the classroom. আমার মনে হয় the teachers have not
coped with CLT approach, and they still employ the traditional grammar translation method. এই ব্যাপারটা আমাদের এডুকেশন অথরিটিস ভালো করে দেখছে না এবং এই এই গোলমালটা গোজামিলটা চলছে। How can Ahmed claim that the low proficiency of teachers and students of English is responsible for failure of ELT? Inadequate attention has been paid to teaching learning situation analysis. Classroom size is very large, more than 200 in some cases. Islam and Rahman argued that ELT I think again there is the same problem. সরি একবার যাচ্ছে একবার আসছে এই হচ্ছে সমস্যা। ওকে এখন দেখা যাচ্ছে আবার? Yes, sir. Okay, right. এটা মহা মুশকিলে পড়লাম। Okay. It also seems that Ministry of Education did not take teachers into confidence about the implementation of CLT. And additionally, the authority invested more time on preparing teaching materials or textbook, যেটা NCTP করেছে। আমিও কয়েকটা সে involved ছিলাম, rather than qualifying teachers for the new approach. এখন নতুন টেক্সটবুক হয়েছে, নতুন কারিকুলাম হয়েছে, নতুন অ্যাপ্রোচ হয়েছে, আর টিচারদের যদি ফ্যামিলিয়ারাইজ না করা হয় how to use them, but the conditions are not right, it's not supposed to work. So that's what has happened. This seems to indicate that change management has not been participatory. এটাই হচ্ছে আমার কাছে সবচেয়ে কঠিন সমস্যা বলে মনে হয়েছে। এবং এটা থেকে আমরা কনক্লুড করতে পারি, if a new approach does not serve well, there is a need to identify the problems and to repair those for keeping the approach durable. It is not enough to train teachers. It is also vital to supervise teachers so that they're able to use CLT in their teaching. আমি বড় বড় প্রজেক্ট করে ট্রেনিং দিলাম, কিন্তু তার ফিরে গিয়ে ক্লাসে কি করলো সেটা আমি খবর রাখি না, it will not work. So that at a tertiary level, teaching in higher education in Bangladesh is based on a commonly practiced transmission model, or একটা lecture model এর মতো. Classes are teacher centered, offering some opportunities for students to respond. The একটা question জিজ্ঞাসা করা হয়, but little or no opportunities for students in general for interaction. Classes in private universities are almost exclusively delivered through the medium of English. আমি অলমোস্ট এই জন্য বলেছি, আমার নর্দার্ন ইউনিভার্সিটি অভিজ্ঞতা বা ড্যাফোডিল ইউনিভার্সিটি অভিজ্ঞতা আছে। অনেক সময় I have to speak in Bangla to make sure the student understand it. Okay. While the medium of instruction in many departments in public universities and university colleges is a mix of English and Bengali, এবং কোনো কোনো পাবলিক ইউনিভার্সিটিতে সম্ভবত পরীক্ষায় বাংলা দেওয়া যায়, যদিও ইংরেজিতে টেক্সট বই আছে। English is extensively used in reading and writing activities. Almost all textbooks in most subjects are in English. Question papers are mostly in English in most institutions. The medium of writing assignments and projects and examination in particular private university, even the ভাইবা বসি, আমার প্রচুর মনে আছে নর্দার্ন ইউনিভার্সিটি যখন ছিলাম তখন আমাদের ভাইবা বসি হতো, প্রত্যেক সাবজেক্টে কম্প্রিহেন্সিভ ভাইবা হতো, এবং এটা we used to conduct it in English. কিন্তু পাবলিক ইউনিভার্সিটিতে এটা সম্ভব হয় না। From many students reported having limited vocabulary and weak command of English, so they find it difficult to understand and read textbooks with comprehension. Okay, most departments have compulsory English language credit courses, private universities, which students do in the first year of the study. In some universities, these are non-credit courses. And the problem is, if the courses are non-credit,
students are not serious about them. In government colleges, the courses are given in the second year. In focus groups, students express dissatisfaction about these courses because they are irregular and repetitive SSC and HSC course content. UGC একটা প্রজেক্টের সঙ্গে আমি ইনকাম কনসালটেন্টে জড়িত ছিলাম যখন আমরা ইনভেস্টিগেট এগুলো তার কিছু ফাইন্ডিংস। Okay. Students are often demotivated by the current grammar-based courses of some universities, which they find unhelpful in learning communicative English. They want to learn more communicative English than repetition of grammar-based lessons. Okay. Though English is studied from primary to graduate level in Bangladesh, the result is frustrating. Let alone speaking fluently, students cannot read. They lack expected competence in all the skills, not only listening, speaking, other skills as well. But students are still memorizing answers. They're not trying to speak English inside or outside the classroom. Teachers are still ignorant about new methods and are unable to apply them in their classrooms. তারা জানলেও ক্লাসরুমে গিয়ে অ্যাপ্লাই করতে পারছে না। তোমরা যারা এখান থেকে মাস্টার্স করে যাচ্ছ, তোমরা যখন স্কুলে বা কলেজে যাচ্ছ, অনেক সময় even though you want, you cannot apply them because school environment and expectation of learners and parents are different, and the exam system is different. Teachers are the single largest stakeholders in implementing any change. They're the heart of any educational enterprise. সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা তাদেরকে পরিবর্তন না করতে পারছি, ততক্ষণ পর্যন্ত no change can be effective. It has been repeatedly mentioned that the single biggest obstacle to teaching of English in Bangladesh is lack of competent teachers at all levels. এটার অভাবটা এখন আগেও ছিল, এখনো রয়ে গেছে if you do not remedy the situation. CLT was launched without adequate preparation. Especially teachers were not trained in the new method. Management of change was not appropriate. Challenge come from realities. Realities depict problems. Where there are problems, there are solutions too. এখন আমরা প্রবলেমের কথা বললাম, তো প্রবলেমই তো সব নয়। আমাদের ডক্টর প্রফেসর নজরুল ইসলাম স্যার বিজনেস স্টাডিজ একজন পণ্ডিত, উনিও জানেন যে চ্যালেঞ্জের মধ্যে real solution looking at it. We have to look for it and work on it. Reality is about learners, not well motivated in general, poor proficiency in English at all levels, used to teacher-centered learning, lecture method, have the fear of English, যেহেতু ভালো করে ভয় করে ইংরেজি শেখার, আমরা তাকে মোটিভেট করতে পারি না। রিলাইজ অন ক্র্যামিং ফর এক্সাম, এখনো প্রচুর মুখস্থ, মানে 3টা এসে মুখস্থ করলে একটা পাওয়া যাবে এই অবস্থায় এখনো। রিয়েলিটি ইজ অ্যাবাউট টিচার্স মোস্টলি আনট্রেইনড, লো পেইড, যার ফলে দে গো টু ফর প্রাইভেট টিচিং, এবং স্কুলে যখন আসে তখন খুব টায়ার্ড, নট হাইলি মোটিভেটেড, চাকরি করছি এই আর কি। Overloaded teaching schedule, not competent users of English, mostly practice GTM. এবং GTM গ্রামার ট্রান্সলেটর সোজা নাউন কত প্রকার কি কি উদাহরণ সহ বুঝাই দিলে হয়ে যায়। Not fully conversant with CLT and not confident enough to practice it. তাদের মধ্যে সেই কনফিডেন্সটা নাই বা এনভায়রনমেন্টাল সিচুয়েশনটা। Reality is about teaching learning situation. Fixed furniture, যেটা কমিউনিটি ল্যাঙ্গুয়েজ টিচিং এর সঙ্গে ঠিক যায় না, যদিও কিছু করা যায়। Inadequate lighting and ventilation, particularly in rural areas or semi-urban areas. Classes too large, আমি কোনো ক্ষেত্রে 200 ছাত্র আমি দেখেছি, এবং নটরডেম কলেজের মতো কলেজে আমি 200 ছাত্র দেখেছি এক ক্লাসে। Sitting arrangement not conducive to interactive teaching, ওই ফিক্সড বেঞ্চের মধ্যে ইন্টারাকশন হয় না ঠিকমতো, small classroom লাগে। Teaching materials not suitable, সব সময় suitable নয় to the needs of the learners. Lack of audiovisual aids, সবাই তো আর নর্দার্ন ইউনিভার্সিটির মতো এত সুসজ্জিত ক্লাস দেয় না সেকেন্ডারি, প্রাইমারি বা হায়ার সেকেন্ডারি লেভেলে। প্রফেসর শহীদুল্লাহ রিসার্চ থেকে এটা এসছে রাজশাহী ইউনিভার্সিটির। আমার কাছে সব মনে হয়, সবগুলো দেখে মনে হয় ইংরেজির সেই বাক্যের মতো, রাইট, কার্ট বিফোর হর্স, ঘোড়ার আগে আমরা গাড়ি জুতে বসে আছি, আমার সামনে কেমন করে যাবে।
Right. Teachers do not have, most institutions and students are exam oriented. Okay. Teachers do not know how to. CLT is time consuming. সুতরাং এটাতে এমন লেকচার দিয়ে গেলাম তো এটাতে খুব ধীরে সুস্থে এবং সবুর ধৈর্য নিয়ে পেয়ার আউট করাতে হয়, গ্রুপ ওয়ার্ক করতে হয়, হোল ক্লাস ডিসকাশন করতে হয়। এখন টিচার হেভি ওয়ার্কলোড আছে, প্রাইভেট টিউশন আছে, আর এই ধরনের কাজ করতে গেলে অনেক সময় লাগে। সুতরাং টিচাররা ওই লেকচার মেথড বা গ্রামার ট্রান্সলেশন মেথডই এখন উপযুক্ত। Unless there is a real change in the education system, it is very difficult to implement such a modern method of teaching like CLT. Exams not CLT based, এটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় সমস্যা। Okay, একদিকে মিনিস্ট্রি অফ এডুকেশন, এনসিটিবি তারা সিএলটি কারিকুলাম করেছে, সিএলটি টেক্সট বুক করেছে, কিছু ট্রেনিং হয়েছে, কিন্তু বাস্তবে প্রয়োগ হচ্ছে না। আর পরীক্ষা তো ওই আগের মতোই প্রায়, মানে গ্রামার ট্রান্সলেশন, এসে রাইট। Okay, so the focus is getting good grades, GPA 5, কিন্তু এখানে কমিউনিকেশন, ডেভেলপমেন্ট অফ কমিউনিকেশন স্কিল is not there. Students not কার মাইক্রোফোন খোলা আছে, students not comfortable with CLT, তারাও মানে comfortable না, and not cooperative with pair and group work because এটা successfully conduct করতে পারছে না। Successfully conduct করতে গেলে interesting হয়, enjoyable হয়, আর টিচার যদি conduct না করতে পারে, student don't get any interested. Time is insufficient for class activities. Okay, right? Students want accuracy more than fluency. তারা আমরা CLT তে ফ্লুয়েন্সির কথা বেশি বলি, কিন্তু টিচাররা কোথায় গ্রামারে ভুল হলো ওটা নিয়ে বেশি ব্যস্ত। Okay, teachers still not clear about CLT and how it can be implemented in the classroom. That's so majority of stakeholders, student, teacher, parent, they're unprepared for accepting CLT. Okay, they've long been used to the grammar translation method. Therefore, because of the examination system, it is not happening. And if the test, আমি সেখানে যাচ্ছি একটু skip করে, আচ্ছা, test of grammar and reading and writing, it হচ্ছে main focus, right? While national curriculum stresses community use of English, this does not seem to be effectively implemented, as concerns have been expressed about the ability of students to communicate in English. In many cases, the teacher cannot speak English correctly or fluently with good pronunciation. How can I expect the student to do so? Also, within the school system, there is no formal testing of oral skills. Listening, speaking tested within the school on about exam system of the day. So these do not get practice and they do not get tested. Okay, right. Among teachers, low competence in English. Teachers are teaching at higher levels than their own ability in English. Okay, among the professional training line. In most school, teachers use traditional teaching method. They teach grammar and translation following the book. In most cases, students were not interactive at all. They were, they were very passive learners. তারা শুনে, টিচার বকাল্লা বকে গেল, ছাত্র শুনে গেল, ঘন্টা বেজে গেল, এই হচ্ছে সিচুয়েশন। They're more interested in side talking and other activities. Teaching methodology did not encourage communicative approach to learning English. Teaching from the blackboard in front of the classroom is the most predominant pedagogic model. In fact, still it is going on. এখন এতগুলো সমস্যার কথা বললাম, এখন নেক্সট প্রশ্ন আসছে সেই ইংরেজির সেই বিখ্যাত প্রশ্নের মতো, হু ইজ টু বেল দ্য ক্যাট? বিড়ালের ঘন্টায় গলায় ঘন্টাটা বাঁধবে কে? ওকে, সে নিয়ে আমরা হয়তো সলা পরামর্শ করতে পারি। ওকে, চেঞ্জ এজেন্সি আমরা আগেই বলেছি যে চেঞ্জ হ্যাজ টু বি carefully planned and executed. এটা অনেকের সঙ্গে জড়িত, মিনিস্ট্রি অফ এডুকেশন, এনসিটিবি, কারিকুলাম টেক্সটবুক, বোর্ড অফ ইন্টারমিডিয়েট এন্ড সেকেন্ডারি এডুকেশন। এইখানে সমস্যা, এনসিটিবি ইজ এ সেপারেট ইনস্টিটিউশন, বোর্ড অফ ইন্টারমিডিয়েট সেপারেট ইনস্টিটিউশন, দুজনের মধ্যে সমন্বয় নেই, আর মিনিস্ট্রি অফ এডুকেশন এ ব্যাপারে কিছু পদক্ষেপ নিচ্ছে না। অর্থাৎ এনসিটিবির কারিকুলাম এবং টেক্সটবুক একরকম, ট্রেনিং একরকম, আর বোর্ড অফ ইন্টারমিডিয়েট সেকেন্ডারি এডুকেশন যেটা সহজভাবে পরীক্ষা নেওয়া যাবে সেটা একরকম। সুতরাং এটার মধ্যে প্রপার কোঅর্ডিনেশন নেই, এবং ওয়ান অফ দ্য সাজেশন হচ্ছে যে একটা সেন্ট্রাল কোঅর্ডিনেশন কমিটি at the Ministry of Education is needed to oversee the implementation or change process. এখন
আমরা তো বলেছি হু ইজ টু বেল দ্য ক্যাট, এখন তার থেকে বড় প্রশ্ন হচ্ছে হাউ টু বেল দ্য ক্যাট। এটা আরো কঠিন, দেখা যাক কি করা যায়। হাউ টু বেল দ্য ক্যাট কেউ একজন বোঝাচ্ছে, দেখি আমরা বুঝতে পারি। Very difficult to bring about changes in the traditional examination system. This is the most difficult job in any education system, to bring about a change in the traditional examination, particularly public examination. Examiners are conservative creatures and apt to do what they were done by, to examine now as were examined by their teachers in the past. Okay? Not possible to make any sudden change in the pattern of an examination. এটা একটা বিরাট সমস্যা। It is politically very risky. এই জন্য গভর্নমেন্ট চুপ করে থাকে, কারণ ছাত্রের ভবিষ্যৎ, তার পিতামাতার আকাঙ্ক্ষা এই পরীক্ষার সঙ্গে জড়িত। জিপিএ 5 না পেলে ইউনিভার্সিটি ভর্তি হওয়া যাবে না, মেডিকেল কলেজে ইঞ্জিনিয়ারিং এ ভর্তি হওয়া যাবে না। সুতরাং আমি যদি if we in our country, if we have community language teaching, if test of listening and speaking and cognitive testing etc., তাহলে একটা বিরাট পরিবর্তন আসবে এবং এটা নিয়ে একটা ক্যাওস হতে পারে এবং ছাত্ররা হয়তো রাস্তায় নেমে যেতে পারে। এই একটা সমস্যা। আমার মনে হয় যে দিস ইজ দ্য রিজন এই জন্য গভর্নমেন্ট আমাদের শিক্ষা কর্তৃপক্ষ চুপ করে থাকে। ওকে, কিন্তু তারা আগে কমিউনিটি ল্যাঙ্গুয়েজ টিচিং এর কথা বলে দিয়েছেন, কিন্তু ইমপ্লিমেন্ট করার ব্যাপারে চুপ থাকেন, বিকজ দ্য এক্সামিনেশন চেঞ্জিং ইজ দ্য মোস্ট ডিফিকাল্ট জব এবং এটা একটা রিস্কি ভেঞ্চার অন দ্য পার্ট অফ দ্য গভর্নমেন্ট। কিন্তু কথাটা হচ্ছে যে যদি প্ল্যান ওয়েতে করা যায়, যেমন আমরা বলবো, যেমন প্রফেসর ডক্টর মাইকেল ডেজ, উনি 1922-তে ঢাকা টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, যেটা আরবানিটোলায় ছিল, ওখানে প্রিন্সিপাল হয়ে এসেছিলেন। হি ওয়াজ এ গ্রেট এডুকেটর এবং ELT ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ টিচিং স্পেশালিস্ট অফ দ্য আর্লিয়ার টাইমস। উনি অনেক রিসার্চ করেছেন, অনেক বই লিখেছেন। এটা ঠিক কোন বই থেকে আমার মনে হয় না, মনে নেই, তবে কোটেশনটা এরকম। উনি এই জিনিসটা লক্ষ্য করেছেন। এই ঢাকা টিচার্স ট্রেনিং কলেজে উনি প্রিন্সিপাল ছিলেন সুদীর্ঘ 4-5 বছর। If a course is of 4 years duration, উনি একটা সলিউশন দিয়ে গেছেন কিভাবে এক্সামিনেশন সিস্টেম চেঞ্জ করা যায়। At least 2 years notice must be given to the teachers and the student. যদি আমি আগে অন্তত 2 বছর আগে নোটিশ দিতে হবে যে আমরা এই পরিবর্তন চাই। If a change in textbook is involved, another year or 2 must be added. তাহলে 4 বছর হলো। There will be gradual shift, slow gradual, that all stakeholders, মানে students, teachers, সবাই, অথবা parents, would know well ahead what changes are going to occur. কারণ আমি একদিনে হঠাৎ করে কমিউনিটি ল্যাঙ্গুয়েজ টিচিং পরিবর্তন ঘোষণা করে দিলাম মিনিস্ট্রি অফ এডুকেশনে, পরের দিন সমস্যা হবে, রাজনৈতিক ভাবে সমস্যা হবে। তাহলে একটা এডুকেশন সিস্টেম, একটা ট্র্যাডিশনাল এডুকেশন সিস্টেমে, যে ইংলিশ টিচিং এডুকেশন সিস্টেমে, এক্সামিনেশন সিস্টেমে যে পরিবর্তন আনতে হয়, তখন মিনিমাম 5 থেকে 6 বছর একটা পরিকল্পনা নিতে হবে। আগে ঘোষণা করতে হবে আগের পরীক্ষাটা এই ছিল, সামনে আস্তে আস্তে এটা হবে, 1 বছরে একটু চেঞ্জ হবে, তারপর বছর আরেকটু চেঞ্জ হবে, তারপর বছর আরেকটু চেঞ্জ হবে। এইভাবে গ্রাজুয়ালি আগে থেকে শিক্ষকদের জানানো হবে, আগে থেকে ছাত্রদের জানানো হবে এবং তারা এটা প্র্যাকটিস করবে। এইভাবে গ্রাজুয়ালি ওভার 5 to 6 years যদি চেঞ্জটা আনা যায়, then the change may be durable. কিন্তু nobody is doing anything. তার কারণ হচ্ছে যে অনেকে, সম্ভবত মাইকেল ওয়েস্ট এটা বলেছিলেন তার এই বইতে, examination is like Penelope's web. আর তোমরা তো লিটারেচার ছাত্র, পেনিলোপিস ওয়েবের কাহিনী কার জানা আছে? Who was Penelope? The wife of Ulysses, sir. Right, Ulysses. তারা ইলিসিস যখন ট্রয়ে যুদ্ধ করতে গেল, ফিরতে কত বছর লেগেছিল তার সমুদ্র পথে? So it took 20 years. 20 years or 22 years, আমার এক্স্যাক্টলি মনে নেই। ইতিমধ্যে হিজ ওয়াইফ পেনিলোপি ওয়াজ ভেরি বিউটিফুল। এখন সবাই ধরে নিয়েছে অডিসিয়াস সমুদ্রে মারা গেছে, সে আর ফিরবে না। এই জন্য প্রত্যেকদিন সকালে যখন সুটার্স, বড় বড় তার পানি প্রার্থী, তারা এসে এখানে তাকে বলতো যে আমাকে বিয়ে করো। এখন পেনিলোপি used to love her husband, সে কাহিনী মনে আছে, তাই না? এখন সে করতো কি, সে বলছে না, আমার একটা প্রতিজ্ঞা আছে যে আমি যে একটা বিরাট একটা কার্পেট বা নকশা, একটা গালিচা তৈরি করছি, এটা শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমি কাউকে বিয়ে করবো না, বিয়েতে রাজি হবো না। এখন সে করতো কি, সে আর তার দাসী মিলে সারাদিন ওটা বুনন করতো, আর রাতের বেলা ওটা আবার খুলে ফেলতো। এইভাবে সে 20 বছর পার করেছিল। পরে ইলিসিস এবং তার ছেলে টেলিমিকাস এসে গোপনে খবর নিয়ে
আক্রমণ করে হত্যা করে তার স্ত্রীকে উদ্ধার করেছিল। আমি ঠিক বলেছি আনোয়ার করিম স্যার? আর কি আছেন? আর কি আছেন আনোয়ার করিম স্যার? চলে গেছেন। আছেন স্যার, মিউট করা অবস্থায় আছে। আচ্ছা আচ্ছা, এই কাহিনীটা আমি যেটা বললাম তোমরা জানো তাই না? Yes, sir. এখন মাইকেল ওয়েস্ট বলছেন যে examination is like a Penelope's web এবং রিফর্মার্স ডু এক্সামিনার্স আনডু। রিফর্মার্স বলে এডুকেশন ইজ দ্য ওয়েব অফ পেনিলোপি, রিফর্মার এটা চেঞ্জ করতে চায় কিন্তু এক্সামিনার চেঞ্জ করতে চায়, বিকজ ওই যে ট্র্যাডিশনাল সমস্যা, তাদের এক্সপার্টিজের সমস্যা। এখন আমি যদি শিক্ষকদের বলি প্রাইমারি সেকেন্ডারি লেভেলে, ইভেন হায়ার সেকেন্ডারি লেভেলে তোমাদের কমিউনিকেটিভ টেস্টিং হবে, লিসনিং স্পিকিং টেস্ট হবে যেমন আইএলটিএস হয়, তারা কিন্তু পারবে না, তাদের সেই কনফিডেন্স নেই, তাদের সেই নলেজ নেই, তাদের সেই প্রস্তুতি নেই। সেই জন্য তারা বোর্ড অফ ইন্টারমিডিয়েট সেকেন্ডারি এডুকেশন তারা ওটা দিয়ে, এই জন্য এই যে এই সমস্যাটা, দিস কনফ্লিক্ট, এটা আমরাকে এডুকেশনাল আমাদের কর্তৃপক্ষ উই হ্যাভ নট অ্যাড্রেসড ইট। তারা কারিকুলাম করেছে, টেক্সট বুক করেছে, সিএলটি এনেছে, কিন্তু পরীক্ষার সিস্টেম আগের মতোই রয়ে গেছে। এই যে এই কনফ্লিক্ট, এই ডাইকটমি, এই মিসম্যাচ, দিস হ্যাজ নট বিন টেকেন কেয়ার। সুতরাং আমরা ওই হাবুডুবু খাচ্ছি আমাদের সিস্টেমের মধ্যে। ওকে, সো হোয়াট শ্যাল আই ডু? Give up or find a way? Desperate times need desperate measures. Okay, right. Let's see what we can do. আমরা আগেই বলেছি, every problem has a solution. You have to find the solution and deal with it. Okay, right. এখন মজার ব্যাপার হচ্ছে, আমি যখন কার্ডিফে ইউনিভার্সিটি ওয়েলসে পড়াশোনা করতাম, আমার যে এডুকেশনাল প্রফেসর ছিল উনি বলছেন উনি আফ্রিকায় ঘানাতে তিনি একসময় চাকরি করতেন। এখন দেখলেন যে এক জায়গায় যে একটা র্যাঞ্চের মতো ঘেরার মতো, তার মধ্যে অনেক গাধা আছে। ওকে, গাধাগুলোর ভেতরে ঘাস কম, বাইরে ঘাস খুব বেশি। তখন একটা গাধা মানে বাইরে দেখছে যে এখান দিয়ে ফাঁক দিয়ে বেরোতে পারছে না, সে অনেক বুদ্ধি করে, মানে আমি সেরকম ছবি পাইনি, দেখলো তলার দিকে একটু ফাঁক বেশি আছে, সে তখন শুয়ে পড়ে এই গা ঘষতে ঘষতে বেরিয়ে গিয়ে ঘাস খাওয়া শুরু করলো। ওকে, উনি আমাদের একটা মজার কথা বলেছিলেন, ইভেন a donkey can solve its own problem. So when you go back to your country, you try to solve your problem, don't call us. আমাদের মধ্যে এক্সপার্টকে ডাকার দরকার। আমি আরেকটা ছবি পেয়েছি, মজার ছবি, এই দেখো ছাগল, মানে সে ঠিক একটা ফাঁক বের করে নিয়েছে এবং বাইরে চলে যাচ্ছে। So even a donkey or a goat solve its problem. তো আমরা চাইলে আমরাও পারবো, কিন্তু চিন্তার ব্যাপার আছে, চাওয়ার ব্যাপার আছে। তো আমার দুঃখ এখানে যে আমাদের এডুকেশনাল অথরিটিজ এটা চিন্তা করছে না। We have to revise the curriculum, have textbook written, train teachers, to make classroom community interactive. We have to make testing communicative, okay, but in a planned way, unplanned way. So when there is a problem, then solve it. Where there is a will, there is a way. এখন আমাদের পলিটিক্যাল উইল যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের মধ্যে সৃষ্টি না হচ্ছে, আমরা এইভাবেই আমরা হাবুডুবু খেতে থাকবো। আমার মনে হয় আমি মোটামুটি শেষ করেছি, এবং যদি কারো কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে আমি হয়তো I can answer the question, অথবা স্যাররা যারা আছেন তারা কমেন্ট করতে পারেন। Okay, shall I stop now? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Thank you very much, sir, for that insightful and informative session for the faculty members and also especially the students, because they actually got an understanding on the practical side of ELT. They have been studying in the classroom. We have been talking about the situations, but learning from someone who has worked in the field and coming with all those informations for them, it will help them understand the situation, I believe. And at the same time, we have some questions from the audience as well. So we will start with the question from আমি স্ক্রিনটা খুঁজে পাচ্ছি না। Dr. Nazrul Islam sir. He asked, excuse me, আমাকে একটু টাইম দাও, I have lost the screen. I'm coming back.
Okay, sir. আমি ফিরে আসছি, তোমরা কথা বলা শুরু করো। আমার স্ক্রিনটা হারিয়ে গেছে। Abdullah Osama may have raised his hand with a question. Yes, sir. So, yes, sir, I will give him the chance after I ask Professor Nazrul Islam's question. In a few words, sir, if we know the problems, then why those are not solved? What are the hindrances actually? You have talked about them, but still, what are the, in short, if you would like to say something on this? And the students are asked. আমার স্ক্রিন হারিয়ে গেছে। Okay, sir, problem. স্যার আপনি নিচে একটা দেখেন। পেয়েছি, খুঁজে পেয়েছি স্যার। জি স্যার, খুঁজে পেয়েছি। থ্যাংক ইউ স্যার। Sorry, sir, please repeat. Yes, sir. So our honor. Ask the question again. Yes, our honorable Pro Vice Chancellor sir has asked a question that if we know the problems, then why are those not solved? What are the hindrances in solving these problems? স্যার, এটা হচ্ছে আমি আমার আলোচনায় বলেছি যে একটা পলিটিক্যাল উইল ইজ মিসিং। মানে মিনিস্ট্রি অফ এডুকেশনে এটা একটা কোঅর্ডিনেশন একটা কমিটি থাকতে হবে, যেটা বোর্ড অফ ইন্টারমিডিয়েট সেকেন্ডারি এডুকেশন, এনসিটিভি এবং মাউসি মাধ্যমিক উচ্চ শিক্ষা দপ্তর বা প্রাইমারি শিক্ষা, এদের মধ্যে একটা সমন্বয়ের প্রয়োজন। সেই সমন্বয়টা হচ্ছে না। আর যেটা বলেছেন যে চেঞ্জ প্রসেসটা একটা ভালো জিনিস করতে চেয়েছিল, কিন্তু চেঞ্জ প্রসেসটা ওয়েল প্ল্যান ছিল না এবং ওয়েল এক্সিকিউটেড ছিল না ম্যানেজমেন্টটা। এটা ডক্টর নজরুল ইসলাম স্যার এটা ভালো করে জানেন যে মানে প্রজেক্টস কিভাবে ইমপ্লিমেন্টেশন থেকে বঞ্চিত হয়। আমার মনে হয় স্যার এ বিষয়ে কমেন্ট করতে হবে। Okay, thank you, sir. Next, I would like to ask Abdullah Osama to ask his question. Assalamu alaikum, sir. I'm Abdullah Osama from 12th semester. I'm doing my thesis on language. So today I was present and very much interested towards this webinar. So after hearing all these things, I have a question. As we have been seeing, or by the whole lecture, we got to know that the problems are not many, but the results are not coming because of the government political issues. So I think that this is all the people or all the students of our country do not need to speak or listening to not to learn speaking and listening, but some of them are eagerly wanting this. So why do not we have language institutions in all the districts of our country? Yes, they may offer some course fees with the minimal range, and we are seeing that the problems are happening around the classroom and not well trained teachers. So if we can do all this in all the districts, if we can have good training centers and well trained teachers, and the interested students who want to learn speak and listening skills, as we know we are understanding language and grammar skills, so they can go there and learn this, and they have a way to learn it. Yes, of course, just not for all these students, as we do know that in all the other countries they do not have this is not necessary or compulsory. So that's my question. I do not know whether I can make it clear. Okay, thank you. First of all, I mean, আমি হয়তো একটু political cause নয়, but maybe our political leaders are not sufficiently aware of this problem. It was education ministry by the education ministry by education authorities. They have to decide what to do, because they have to take this thing into account. এবং আমি বলেছি আমার সুযোগ মতো বলেছি, কিন্তু হতে পারে যে একটা জিনিস হচ্ছে যে ওই যে একটা ভয়, fear that if they want to change the examination system, it will have repercussions. কিন্তু I have shown that. I mean, any change in education system, such a sensitive issue, will have to be very planned and done over a period of time in a planned way. Listening and speaking, etc., this has become necessary because we are getting
the world is getting globalized, and it's not just reading and writing. People have to communicate with people with other countries, and again, it's listening and speaking is the way to reading and writing. I mean, in any classroom situation, the English language teachers know that you have to start with listening, speaking, communicating, gradually go to reading and writing, so that the skills are interrelated. But you see, there has to be realization within the government, within Ministry of Education, that if we want to improve the teaching and learning of English, we have to follow a planned way. At the university level, most universities, public and private universities, this is more stable. The teacher know about community language teaching, they practice it, and most universities have language institute, both public and private, and they offer courses to students. But I'm mostly concerned with primary, secondary, and higher secondary level. Does that answer your question? I think, sir, I would like to add something with you. Perhaps I think we need to add a new point, that is the pressure from the learners. Pressure from the learners. যেমন একটু আগে যে প্রশ্নটা আব্দুল্লাহ ওসামা করলো, আমরা সবাই ক্যামেরা অন করে সিরিয়াসলি আমরা শুনছি, কিন্তু প্রশ্নটা করলো ক্যামেরা অন না করে যাচ্ছে এইভাবে। তো এতে তো বোঝা যায় যে পলিসি মেকার যারা আছে, আমরা যত কথাই বলি না কেন, আসলে দেয়ার মাস্ট হ্যাভ 360 ডিগ্রি লেভেল প্রেসার। এটা তো শুধু পলিসি মেকার, এটা টপ ডাউন অ্যাপ্রোচে এটা কখনো সমাধান করা সম্ভব না। কারণ যারা লার্নার তাদেরও এগিয়ে আসতে হবে, যারা টিচার তাদেরও এগিয়ে আসতে হবে, সবার এগিয়ে আসতে হবে। শুধু একটা দিক থেকে চেষ্টা করলে হবে না। সে কারণেই সম্ভবত আপনি বলেছেন যে কোঅর্ডিনেশন প্রবলেম, কোঅর্ডিনেশনটা হচ্ছে না। চেঞ্জ একটা ইমপ্লিমেন্ট করতে যখনই যাচ্ছি তখন এটা ওয়েল প্ল্যান্ড হচ্ছে না, বা হলেও কোন একটা জায়গায় সমানভাবে সেটা ইমপ্লিমেন্টেড হচ্ছে না, বিদায় কোন একটা স্টেপের পরে গিয়ে সেটা ফেল করছে। I agree with you, sir. এটা হচ্ছে, এটা সব দিক থেকে আসতে হবে, অ্যাওয়ারনেস থাকতে হবে। আর স্যার সবচেয়ে ভালো জানেন যে চেঞ্জ ম্যানেজমেন্ট যদি ঠিক না হয়, তাহলে কোনো প্রজেক্ট বা কোনো বড় একটা প্রচেষ্টা কখনোই সফল হয় না। এটাই আমাদের সমস্যা। এটা জানি না আমাদের এডুকেশন অথরিটিজ কখন রিয়েলাইজ করবে। উই ডোন্ট ওয়ান্ট টু গিভ আপ, উই হ্যাভ টু প্ল্যান ওয়েল। আমাদের বিদেশের সমস্ত মেথড যে আমাদের নিতে হবে কথা নেই। We have to think about our situation, and we have to devise an appropriate methodology which is conducive to your situation, make a good plan and execute it. We'll keep trying, এবং আমাদের পরে তোমরাও চেষ্টা করে যাবে। We hope. There is a question from Tawana Jahan, I think. Yes, sir. Now, one of our students has asked you is how to reduce these problems in teaching and learning. All of these problems, is it how to reduce it? Yeah, okay. I mean, প্রথমত আমি বলেছি যে টার্সিয়ারি লেভেল, যে নর্দার্ন ইউনিভার্সিটি বলি, আমার ডেফিনেটলি ইউনিভার্সিটি বলি বা ঢাকা ইউনিভার্সিটি বলি, এটা এখানে because the universities are autonomous to some extent, they can make their own plans. So the language institute আছে, the English department আছে, they give service to other department. এখানে অত প্রকট না, এবং most of the teachers at the university, English language teacher at the university level, they're reasonably well trained, and they try to implement the community and other methods, whatever is relevant to them. মূল সমস্যা হচ্ছে যেটা আমি বলছিলাম, প্রাইমারি, সেকেন্ডারি and higher secondary reduce করতে হলে একটা মাল্টি-প্রংড এফোর্ট দরকার। মানে অন দ্য ওয়ান হ্যান্ড, যে আমাদের স্যার বললেন যে স্টুডেন্টরাও এগিয়ে আসবে, টিচারও এগিয়ে আসবে, তাদের they need to be trained in the methodology or classroom practice or task-based language learning, community interactive classroom, participatory activities, এগুলো আসবে। At the same time, there has to be initiative on the part of the MAUSI or Primary Education Directorate or NCTB or the Board of Intermediate and Secondary Education, that are in a combined way, in a planned way, that they'll have to think about the strategy, implement it carefully, slowly, over a period of time. In my opinion, that is the solution. কারণ জোর করে আমি আজকে ঘোষণা করে দিলাম, কালকে এটা আর বৃহত্তর সমস্যা সৃষ্টি করবে। Yes, sir. Okay, thank you, sir.
for this wonderful answers. And I believe the people who asked the questions, and at the same time our students who attended the webinar have learned about the problems of the ELT in our country, the challenges and the future directions. And we will be moving on to our chief guest then. Thank you so much for this wonderful session. And hopefully we will get you again and we will get to ask more questions regarding ELT in future programs as well, sir. Yeah, I'll be happy to do more speeches, webinars like this in future if you want. Thank you very much, sir. So now, dear audience, I would like to give some details about our chief guest, Professor Dr. Nazrul Islam, Honorable Pro Vice Chancellor of Northern University, Bangladesh. He is also an avid scholar and a prominent academician, and at the same time an administrator of Bangladesh. He is widely respected as a teacher, researcher, and administrator across the country. He has experience of teaching in different universities across the country. He was one of the first teachers in Khulna University when it opened. So he did his bachelor's. Now our chief guest did his bachelor's and master's degree from Dhaka University. He completed his PhD from Asian University of Technology, Thailand. And we feel proud to have him in our NUB family as he is directing us with his knowledge and experience. At this moment, I will be requesting our Honorable Pro Vice Chancellor, sir, to share his opinion on tonight's event. Thank you very much, Mr. Mustafa Rafiq. Keynote speaker, our teacher, respected Professor AMM Hanidur Rahman, former Director, Institute of Modern Language, University of Dhaka. This chair of this webinar, respected Professor Dr. Nazrul Karim, Dean, Faculty of Humanities and Social Sciences, Northern University, Bangladesh. Mr. Joshimuddin, Muhammad Joshimuddin, Head of Department of English, Northern University, my colleagues and students, Assalamu alaikum and very good evening to all of you. It was really exciting for me. I was listening to today's speaker on ELT situation in Bangladesh, challenges and future directions. In fact, I am not a person of English and I am not expert, even I cannot speak nicely in English, but I am very much interested to know and learn English, speaking, writing, and every ability I would like to adopt. So from the discussions today made by Honorable Professor Hanidur Rahman, what I observed and found and identified that in ELT teaching in Bangladesh, there are number of challenges, and those challenges are what should I say? Some challenges are controllable, some are uncontrollable, and challenges are identified from at the different levels of the education system: primary level, secondary level, higher secondary, and tertiary level. He mentioned that there are problems and in textbook and materials, method of teaching. Then there is a lack of practicing and speaking arrangements. Also, proficiency and quality of the teacher who are teaching English in our country. Lack of physical facilities. There are a lot of problems, classroom problems and other problems, or maybe technology problem. Lack of training of the teacher, also another important problem, which are at the primary level. These problems are at the primary level mainly, and at the tertiary level, he identified a lot of things, and it was really interesting to me. He mentioned that lecture-based teaching, that means teacher-centered education, teaching learning method in English teaching, English language teaching in Bangladesh, and it has been transferred from grammar to communicative approach. And I think this transfer was not effectively
effectively transferred. That is why this communicative approach is perhaps not properly working in Bangladesh. Also, another very important issue I noticed, identified, that the transfer of training. We are giving training to our English teachers for teaching English language, but this training is not transferring to the learners, to the students, and there is no monitoring, or there is what should I say, supervising, lack of supervision problem at the functional level. That is why perhaps this training is not becoming effective in our country. Also, many issues are identified by Professor Hanidur Rahman. He said that we see the repetition of SSC and SSC content in university level English teaching course, repetitions. And also some of the universities are teaching English as a language, English language as non-credit course. That is also another problem at the tertiary level in learning English. So non-credit, when any course is designed as non-credit course, students gives less important. So that is another problem, perhaps. That is why this English language teaching is not becoming effective. Then another issue mentioned, I don't know how to solve this limited vocabulary of the learners, and perhaps it can be solved at the secondary or higher secondary level. It may not be, this problem may not be solved at the tertiary level. Also, it is mentioned in his lecture that exam-oriented teaching systems in our country, because we are teaching to ask question in exam, to evaluate students by giving exam, and also students are learning for attending the exam or getting good grades or something like this. So the language teaching objectives are overlooked, perhaps here in this teaching learning method. And another important issue mentioned by our professor today, that no formal oral test arrangement, no formal speaking and oral test arrangements in primary, secondary, and higher secondary and tertiary level education in our country. These speaking tests or oral tests are not arranged in our country. Perhaps that is another reason. And of course, there are students of our country, learners of our country, they are afraid of learning English. They think, their perception is that it is not easy to learn English. It is difficult. It is not understandable. And what should I say? Even we see when we studied outside the country, in the developed country, we found that the people, they cannot speak English correctly, but they can write correct English. But in our country, we are even sometimes we see we are not unable to write even correct English. So the problems lie at the different levels of our education system. And interesting example given by Professor Hanidur Rahman sir, Penelope's web, reformers do up and examiners undo. It's really interesting. That means আমরা কিছুক্ষণ দোষ করে যাচ্ছি, হয়তোবা আমরা এটাকে সমাধান করার জন্য উদ্যোগ নিচ্ছি না, অথবা উদ্যোগ নিলেও হয়তোবা সেটা ইফেক্টিভ হচ্ছে না। আমরা বিজনেসের ভাষায় বলি যে if we are unable to show the result, then we cannot claim that we did it perfectly. আপনি জানেন Machiavelli said that ends justify the means. শেষ ভালো যার সব ভালো তার। আসলে আমরা রেজাল্ট দেখাতে পারছি না, আসলে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ টিচিং কোয়ালিটি ইমপ্রুভ হচ্ছে না। আমরা অনেক পলিসি প্ল্যান অনেক কিছু হচ্ছে, কিন্তু এটা হচ্ছে না। পারহ্যাপস আমরা একটা ফর্মুলা বলি যে রেজাল্ট ইজ দ্য ফাংশন অফ থ্রি থিংস: এবিলিটি, মোটিভেশন অ্যান্ড দ্য সিচুয়েশন or environmental factors, risk factor. Amra to bring effectiveness in English teaching, we are capable to identify the appropriate method. We are also motivated.
but perhaps there is a hazy area where that area we cannot overcome, and that is why আমরা হয়তো বা রেজাল্ট দেখাতে পারছি না। তবে আমরা আশাবাদী। আমি ইংলিশের কোনো প্রোগ্রামে নরমালি আমার থাকা হয় না, আজকে আমার কাছে খুব ভালো লাগছে কথাগুলি শুনে। এই প্রবলেমগুলি শুধু ইংলিশ টিচিং এর জন্য না, টারশিয়ারি লেভেল বা সব যে লেভেলের কথা বলা হয়েছে সব লেভেলে কম বেশি এই প্রবলেমগুলি আছে। তো আমরা আশাবাদী যে আমরা ভবিষ্যতে হয়তো বা নাও উই আর লিভিং ইন এ গ্লোবাল ভিলেজ, উই আর দ্য সিটিজেন অফ দ্য গ্লোব। এখন ডিউ টু প্রেসার, যেটা আমি বলছিলাম যে প্রেসার 360 ডিগ্রি প্রেসার প্রয়োজন। সে মানে যেমনি টিচারের থেকে প্রেসার প্রয়োজন, ছাত্র থেকে প্রয়োজন, অ্যাডমিনিস্ট্রেটর থেকে প্রয়োজন, সব দিক থেকে প্রেসার হলে হয়তো বা এটা হতে পারতো। আমরা কিন্তু যে কারণে গ্লোবাল কারণে আমরা এখন যে পৃথিবীতে রাইট নাও উই আর লিভিং, সেই পৃথিবীতে উই আর আন্ডার প্রেসার। আমরা কখনো চিন্তা করি নাই যে এইভাবে অনলাইনে আমাদেরকে পড়াইতে হবে, এইভাবে মিটিং করতে হবে। বাট আমরা প্রথম যখন এসেছি এটা কোভিড এলো, আমরা তখনও আমরা বুঝতে পারি না যে এইভাবে আমাদেরকে আমরা পারবো, কিন্তু এখন কিন্তু আমরা পারছি। টেকনোলজি আমরা অ্যাডাপ্ট করে ফেলেছি। আমরা জানি যে যখন বাংলাদেশে কম্পিউটার আসে তখন অনেকে মনে করেছিল যে হয়তো বা যারা টাইপিস্ট যারা এদের চাকরি থাকবে না, সব বেকার হয়ে যাবে, কিন্তু হয় নাই। তারা আস্তে আস্তে সব শিখে ফেলেছে। তা আমরাও আশাবাদী যে হয়তোবা এখন শুধুমাত্র টিচার বা ছাত্রর প্রেশার না, এখন ডিউ টু গ্লোবাল প্রেশার। কারণ এখন আমরা যে যেখানেই কাজ করি না কেন, পড়াশোনা করি না কেন, যা করি না কেন, এটা গ্লোবাল স্ট্যান্ডার্ড না হলে আসলে হবে না। গ্লোবাল স্ট্যান্ডার্ড হতে হবে। দ্যাট ইজ এ প্রেশার ফ্রম দ্য গ্লোব, দ্যাট ইজ এ প্রেশার ফ্রম দ্য আদার নেশনস। আদারওয়াইজ উই ক্যানট মেক আওয়ারসেলস ফাংশনাল। সো এই একটা প্রয়োজন কারণে হয়তোবা আমরা ইন ফিউচার আমরা আশাবাদী যে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ টিচিং ইন বাংলাদেশ it will be highly effective. With this, I on my behalf and on behalf of Northern University Bangladesh would like to extend our cordial thanks to our honorable teacher, Professor Hanidur Rahman sir, for giving your valuable time and also for sharing your valuable thought experiences with our colleagues and teachers this evening. Thank you very much, sir. And with this, I hope that in future we will inshallah invite you in another program that what we arranged in other universities. I am sure that you can remember in that program, and how to evaluate, how to make effective evaluation in teaching learning process. So there are a lot of things we can learn from Professor Hanidur Rahman. So in future, inshallah, we will invite you, and I believe that you will accept our invitation. With this, I extend my thanks to all of you for arranging such a nice program this evening. Thank you all. স্যার থ্যাংক ইউ। আমি শুধু একটা অ্যাড করতে চাই, ইউনিভার্সিটি স্টেজে কিন্তু সিচুয়েশনটা একটু বিট বেটার। কারণ আমি যখন নর্দার্নে ছিলাম তখন আমরা বিভিন্ন লিসনিং স্পিকিং টেস্ট হয়েছে, ইভেন যেগুলো কোর্স অনার্স মাস্টার সেগুলো আমরা ওরাল ভাইভাও নিয়েছি ইন ইংলিশ। ওভারঅল ইউনিভার্সিটি সিচুয়েশনটা বিট বেটার। আমার যেটা মূল সমস্যা রয়ে গেছে ওই যে প্রাইমারি টু হায়ার সেকেন্ডারি লেভেলে। থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ। Thank you, sir, and thank you, Professor Dr. Nazrul Islam, for your input on the discussion. And yes, it is a global demand and the global pressure is needed because English is needed in every sphere of life now, as most of the tertiary level education is being given even in our country in English. So the students from their primary level and their secondary level needs to be trained up in that manner. So thank you, sir, for your insightful comment. Now we will listen to the speech of another great mind. He needs no introduction in Northern University, Bangladesh, but I will dare to introduce him, give some introduction of him. He is our session chair, Professor Dr. Anwarul Karim. He is a notable figure in the education sector of our nation. Dr. Karim has been a visiting scholar of Harvard University and has extensively worked on the topics of folklore as well as shamanism. He is the founder of Lalon Academy Bangladesh, and he is also the former Vice Chancellor of Islamic University of Kushtia. At the same time, he is a former Pro-VC of Northern University Bangladesh as well. Now, currently, Dr. Anwarul Karim has graced us with his presence as the Dean of Faculty of Humanities and Social Sciences
at Northern University, Bangladesh, and he is also the executive director of the Bangabandhu Research Center here. Now, Professor Karim is still a favorite among his students, and his research works are still enriching both our culture and literary domain. He is still enriching our literary fields with his works, with his books, with his editions of books, rather, I must say. So, dear audience, here comes the speech of our session chair, Professor Dr. Anwarul Karim. Anwarul Karim, sir, please. স্যারকে আনমিউট করতে বল। স্যার আনমিউট Sir, হতে হবে, please. স্যার আনমিউট হতে হবে স্যার। আনোয়ার স্যার আপনাকে আনমিউট হতে হবে একটু। স্যার আপনাকে একটু আনমিউট হতে হবে। স্যারের তো অর্ধেক বলা হয়ে গেছে, আনমিউট করে ফোন দাও। স্যার আপনি আনমিউট করে কথা বলেন স্যার, আপনার কথা শুনতে পাচ্ছি না। আনোয়ার স্যার আপনাকে একটু আনমিউট হতে হবে স্যার। আপনাকে ফোন দাও, ফোন। আমি কথা বলা শোনা যাচ্ছে? জি স্যার, এখন শোনা যাচ্ছে স্যার। আচ্ছা, আমি বলছি আমরা আজকে আমার খুব ভালো লাগছে যে আজকে প্রফেসর হানিদুর রহমান আমাদের মধ্যে এসে দীর্ঘকাল ধরে তিনি এই ল্যাঙ্গুয়েজ নিয়ে এর প্রবলেম নিয়ে খুব চিন্তা ভাবনা করেন এবং সেই নিশ্চিত মডার্ন ল্যাঙ্গুয়েজে তিনি ছিলেন এবং এখনো তিনি এই আমাদের যে প্রবলেম, আমাদের জাতীয় প্রবলেম, আমি আমার এই যে ইংরেজি শিক্ষা দিয়ে আমরা কথাবার্তা বলছি, এটা আজকে জাতির সমস্যা। এবং আমাদের যে আমি বলবো যে আমরা ওই বহু এক্সপেরিমেন্ট করছি এবং আমাদের ল্যাঙ্গুয়েজ আমরা শিখতে পারছি না। কেন পারছি না? এবং আমি যে আমার 59 বছরের অভিজ্ঞতা থেকে আমি বলছি, আমি 1962 থেকে 2021, আমি যেটা বলতে যাকে এই যে প্রবলেম গুলো তুলে ধরা হয়েছে ভালো, কিন্তু আমি একটা সার্ভে করে দেখুন প্রেজেন্টলি যে প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি আছে বা পাবলিক ইউনিভার্সিটি আছে, সেখানে যারা ছাত্র আছে তারা কিভাবে পড়াশোনা করছে, তাদের জ্ঞান পরিবার কতটুকু, এবং তারা এখানে আসছে স্কুলে, প্রাইমারি স্কুলে ইংরেজি থেকে পরিচয়, তাই তারপরে মাধ্যমিক তো যারা পড়াচ্ছে তারা কিছু মুখস্থ করে চলে আসছে, তাও করছে না। যে তারপরে যখন আমাদের ইউনিভার্সিটি আসছে করতে গিয়ে আমি সার্ভে করুন আমরা খাইনি, এই যে আমাদের প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি বা পাবলিক ইউনিভার্সিটি আছে, একটা ছাত্রদের সার্ভে করে দেখুন তাদের কতটুকু তাদের মানে তারা ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ জানে, লার্নিং। আমার টিচিং তো যারা শিখাচ্ছে, আমি কারো দায়ী করছি না, কিন্তু যারা আমরা শিখাচ্ছি এবং সেই শিক্ষাটা কতটুকু আমাদের জন্য এফেক্টিভ হচ্ছে। আগে ছেলে ক্লাসে সে এখন কি হচ্ছে, সেই যে আপনার যে কার্টন প্লেস করছে না। এবার আমি যেটা মনে করি, আমার যেটা বলতে চাই যে আমাদের দেশের যে শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঠিক রাখতে হবে। আমাকে পাস করিয়ে দাও, সেই জিবি ফাইভ দিয়ে আসছে এখানে, একটা কবিতা পড়াবে কিছু বুঝছি না, সে ওই গুগল থেকে দিয়ে এখন যে এই প্যান্ডেমিক পিরিয়ডে যে অবস্থা, এর মধ্যে তো ছেলেরা ক্লাসে আসতে পারছে এবং তারা 2-3 জন ক্লাস করছে আর করছে না। তো আমি যেটা বলবো, যেটা হামিদুর রহমানের সাথে বলে তিনি, তার এক্সপার্টাইজ আছে, আমাদের মাননীয় ভাইস চেয়ারম্যান মহোদয় উনিও কথা বললেন, কিন্তু আমরা অনেক আলোচনা করছি। আজকে একটি দেশে 2 ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা আছে, যারা বিত্তবান তারা ইংলিশ মিডিয়ামে পড়ছে, তারা পড়ে এসে তারা ভালো করছে, কিন্তু সাধারণ ঘরের একটা ছেলে সে তো ইংলিশ শিখতে পারছে না, সেটা আমরা সেই স্কোপ রাখিনি। এক সময় আমরা পড়তাম গ্রামার, ট্রান্সলেশন, কম্পোজিশন, তার সাথে কমিউনিকেশন। এই 4টে জিনিস যদি আমরা বলি ট্র্যাডিশনাল মেথডে চলবে না, আমরা তো সবাই ট্র্যাডিশনাল মেথডে পড়ে এসেছি। আমি তো 20 মিনিটে পড়েছি, 20 মিনিট থেকে আমি ইংরেজি শিখে এসেছি, আমার মা আমাকে ইংরেজি শেখাতো, কিন্তু আজকে পাচ্ছি না কেন? শুধু আমি বলবো যে
এখনো যে সমস্ত ইউনিভার্সিটি আছে, কলেজগুলো আছে, একটা ভালো একটা আপনার সার্ভে করুন। আমাদের যে গাইডের প্রিন্টের থেকে আমরা দেখতে আইডেন্টিফাই করতে the crux of the problem. এটা যদি আমরা না করতে পারি আমাদের কোনো ভবিষ্যৎ থাকে। আমরা যারা মুখস্থ করছি, মুখস্থ করে বেরিয়ে যাচ্ছি, তাও যথাযথ শিক্ষা হচ্ছে না। এবং আপনি বলুন যে পাবলিক ইউনিভার্সিটি 6 মাসের কোর্স আছে, 6 মাস পড়াতে হবে, আর এই প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে 3 মাস। ও ভর্তি হতে হতে এই 1-1.5 মাস চলে যায়। সে কি শিখবে, কি শিখতে পারে? আবার আমরা নতুন করে সেই 3টা সেমিস্টার রাখছি, তাদের ইংরেজি শেখাচ্ছি। এই জন্য আমি যেটা বলতে চাই যে আজকে এই আলোচনাটা খুবই এফেক্টিভ, এবং আমি ধন্যবাদ জানাবো যে আজকে আমাদের হানিদুর রহমান সাহেব আছেন, আমাদের প্রভাইস আছেন, মানে মূল বক্তব্যটা দিয়ে দিয়েছিলেন যে আমাদের কি করা দরকার। এটাতে এইভাবে চলতে দেওয়া যায় না, এইভাবে চলতে দেওয়া যায় না। আমাদের যে এডুকেশন ইংলিশ আছে, এটা আমাদেরকে শিক্ষা। আপনি দেখুন, আপনি যে আফ্রিকাতে বলুন, আফ্রিকার যারা ইংরেজি যারা জানে কিভাবে তারা শিখেছিল। আমরা যে আমাদের বলতে হার্ট অফ ডার্কনেস আমরা তৈরি করেছি, কিন্তু আজকে আমি আমার কষ্ট লাগে, এই জন্য আমার তো মাই ডেজ আর নাম্বার। কিন্তু আমরা যে শিক্ষা ব্যবস্থা আমরা দেখতে রাখছি, সেখানে ইংরেজি কতটুকু আমাদের হেল্প করছে শিক্ষা ব্যবস্থা, এটা তো আগে বুঝতে হবে। আপনি না জেনে তাকে পাস করে দেওয়া হচ্ছে, এবং এখন আমরাও এখানে তাই করছি। আমাদের শিক্ষাটা পণ্য নয়, শিক্ষাটা পণ্য নয়, কিন্তু আজকে শিক্ষাটাকে আমরা পণ্য করছি, এবং আমরা নলেজ বেসড এডুকেশন নাই, এবং আমরা কোন করে পাস করে দিয়ে, কিন্তু ওই ছেলেটি যে দেশের কাজে নামবে সে কিছুই জানে না, কিছুই পারছে না। আমাদের আমার এবং ডক্টর আনোয়ার করিম স্যারের আমাদের শিক্ষক ছিলেন প্রফেসর জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী রাজশাহী ইউনিভার্সিটিতে। আমি যখন বিলেতে পড়াশোনা করার ফিরে ওনার সাথে দেখা করতে গেলাম, উনি খুব শুনলেন এবং খুব অ্যাপ্রিসিয়েট করলেন। উনি একটা খুব মূল্যবান কথা বলেছিলেন, যেটা আমরা এই মুহূর্তে মনে পড়ছে। উনি বলছিলেন যে আমরা তো বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন মেথোডোলজি বা আইডিয়াস উদ্ভব হয়েছে। উনি বলেছিলেন সলিউশন টু এ প্রবলেম ইন এ কান্ট্রি মাস্ট গ্রো আউট অফ ইটস ওন সয়েল। আমাদের এখানে যে সমস্ত সমস্যা, আমাদের সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক সমস্ত কিছু মিলে যে সিচুয়েশন, সেখানে আমাদেরকে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট একটা পলিসি বা মেথোডোলজি অ্যাডপ্ট করতে হবে। রাইট, এটা সম্বন্ধে আমরা চিন্তা করছি। এখন জানি না সরকারকে আমরা কতখানি কনভিন্স করতে পারবো, কিন্তু আমরা চেষ্টা করতে হবে আমাদেরকে। আমার মনে হয় যে আমাদের শিক্ষামন্ত্রীর সাথে আমাদের আলোচনা করার দরকার আছে আমরা, কারণ সেখানে না হলে